Dear everyone, now we are going to see how we are going to prepare a liquidator's final statement. The liquidation is a very important topic. Liquidation, the company is wound up, closed down, and we are going to sell all the assets available in the business and going to repay the liabilities of the business. And if anything is available, then the shareholders may take it. Okay, so we will see the question. Hippo in the question the following particulars relate to a limited company which has gone into liquidation, and that is voluntary liquidation. So prepare the final accounts. The remuneration, liquidator whoever is the liquidator, he has to be paid a remuneration. The remuneration has two parts. One is amount realized on the assets, adula or remuneration percentage of commission he will get, and also on the amount distributed to the unsecured creditors. Unsecured creditors and other than the preferential creditors. So unsecured creditors, now the creditors who are not sure whether they will get their balances at the time of winding up. So they are not sure. So that is why it is called as unsecured creditors. Another question preferential creditors they have to be paid. Unsecured creditors balance amount irunda they will be paid. Debentures they are purely secured creditors. Company loan vaangirukku they need to pay. So that is the amount which the company has to pay correctly. Okay. Also in the question they have given the assets realized are 20,000, land, plant and machinery 18,650, fixtures 1,000, and the expenses, liquidation expenses 1,000. So either the question is given and we have to give commission also. So 39,650 தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு, but we should be paying 32 plus 10 plus 10. So 52,000 plus we have to pay the liquidation expenses also. So இப்பயே தெரியும் we do not have enough funds to pay. So அது தவிர commission வேற pay பண்ணணும். So liquidator will get only 2%, 2 divided by 102%, because 2 divided by 102, that is if the money is not enough, he has to get amount which is inclusive of the commission. இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்குங்கிறத ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். ஒன்லி தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அசட்ஸ் ரியலைஸ்டெல்லாம் ரெசிப்ட் சைடில் வரும், அண்ட் த பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிரெடிட் சைடில் வரும். அசட்ஸ் ரியலைஸ்டு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ். ஸோ ரைட் இட் இன் ஆர்டர் இந்த 20, 1850, 18,650 and 1,000. இப்போது we need to pay. The order of payment என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும். I will put another video only for order of payment. Check that. Okay, அதில் first and foremost liquidators remuneration pay பண்ணணும். ஸோ அந்த 2 லைன்ஸை blank-ஆக விட்டுடுங்க. Then we go in for கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்கிறது லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் 1,000, அதை போட்டுடலாம். சேஃபாக பே பண்ண வேண்டியது டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ். டிபென்ச்சர்ஸ் இஸ் அ செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார், அதுக்கு 10,000 கொஷினில் கொடுத்துருந்தது. டிபென்ச்சர்ஸ் 10,000 பே பண்ணி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ், அனதர் 10,000. இப்போது அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டார்ஸ் 30,000 இருந்தது கொஷினில். நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அப்போது இப்போ பே பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பணம் இருக்குது, ஹவு மச் இஸ் அவைலபிள், யூ ஹாவ் டு செக். ஸோ அசட்ஸ் ரியலைஸ்ட் அதுக்கு தான் ஒர்க்கிங் நோட் 1. செக் தட் 39,650. இதுதான் டோட்டல் அசட்ஸ் ரியலைஸ்ட். இதில் 2% கமிஷன் ஸ்ட்ரெயிட்டவே லிக்விடேட்டருக்கு கொடுத்தாகணும். ஸோ இன்ட்டு 2% வில் கிவ் யூ 793. தட் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் த கம்பெனி. அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு லைனில் எழுதிடுங்க. தென் யூ ஹாவ் டு மேக் த ஒர்க்கிங் நோட் 39,650 மைனஸ் நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ண எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட். 1,000 லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ் பே பண்ணிட்டோம், டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் பே பண்ணிட்டோம், அண்ட் 1 part ஆஃப் த ரெம்யூனரேஷன் பே பண்ணிட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ண, தட் இஸ் 793. எல்லாத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் யூ கெட் 21,793. 39ல் 21 போச்சுன்னா the balance is only 17,857, which is not at all enough to pay the 30,000 of unsecured creditors. So இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா it is insufficient or deficient. அப்படி இருந்தால்
the amount available 17,857 into 2%ங்கிறத நீங்கள் 2 divided by 102 அப்படின்னு தான் போடணும். கீழே டினாமினேட்டரில் 100 ப்ளஸ் த ரெமுனரேஷனோட பர்சன்டேஜை ஆட் பண்ணிக்கணும். தென் யூ calculate, you get 350. அந்த 350 எழுதிட்டு தட் 350 ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி சப்ராக்டட். 17,857 தான் இருக்குது, அதில் 350 பே பண்ணிட்டா மீதி இருக்கிற 17,507 தான் அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு பே பண்ணுறதுக்கு அவைலபிள் அமௌண்ட். தட் இஸ் ஆல். இஃப் யூ ஃபினிஷ் திஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு finish the liquidator's final account. This will give you either the question will be asked for 5 or 10 marks. Very, very important thing. Just note it. Thank you.